minus x square ఉందనుకోండి, then I can use the substitution as x is equal to a square minus x square ఉన్నప్పుడు 1 minus sin square theta 1 minus cos square theta కాబట్టి either a sin theta or a cos theta ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేసేయచ్చు మీరు. ఒకవేళ ప్లస్ ఇచ్చాడు అనుకోనన్నా, a square plus x square will be given, that is also under the root, then 1 plus tan square theta is equal to sec square అంటాం కాబట్టి a tan theta. సార్ ఏ ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరంటే అక్కడ ఏ కామన్ తీసుకోవచ్చు నేను, అండ్ ఏ cot theta 1 plus cot square theta అంటే cosecant square theta కాబట్టి 1 plus cot square theta is equal to cosecant square, because cosecant square minus cot square is equal to 1 అవుతుంది. అలాగే పాయింట్ నెంబర్ 3, x square minus a square ఒకవేళ రివర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, then which trigonometric function I am going to put x is equal to a into ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చునన్నా 1 plus sec square minus tan square, that is 1 plus x is equal to ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, x square plus a square రెండు సేమ్. just 1 second. So here I am taking just minus here, x square minus a square, sec square theta minus 1 అంటే a secant theta లేదా a cosecant theta. ఒకవేళ ఎక్కడైనా మీకు a minus x divided by a plus x ఇచ్చాడు అనుకోండి, x is equal to a cos theta. This is the first point are going to remember when we have the square root values. స్క్వేర్ రూట్ లో ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఫార్ములా ఇస్తే సబ్స్టిట్యూషన్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఉంది మీకు. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ లో యువి ఫార్ములా, I can make use of the word I late to identify u function. Integral uv is equal to u integral v minus integral u dash integral v dx and then dx. నాకు పాసిబుల్ అవుతే షార్ట్ కట్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాను ఈ కాన్సెప్ట్ కి, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ కి. ఐ అంటే ఏంటి నాన్న, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎల్, what is mean by a? Integration, logarithm, algorithm, inverse trigonometric function. Inverse trigonometric functions I ante, and L ante logarithmic function. ఏ అంటే ఆల్జిబ్రాయిక్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ లాగా. టీ అంటే ట్రిగనోమెట్రిక్. ఈ అంటే లాస్ట్ లో ఎక్స్పోనెన్షియల్. క్లియరా? పాయింట్స్ చూడండి, గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు. నాన్న ఎక్కడైనా మీకు ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ ఒకవేళ అడిగాడు అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ 1, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఎక్కడైనా ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ వస్తే గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి బై యూజింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. ఓకేనా? అలాగే ఇంటిగ్రల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా అడుగుతాడు వాడు. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని ఏం రాసుకోవాలి మనం, ఇంటిగ్రల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 రాసుకోవాలి. ఇంటిగ్రల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, సపోజ్ హి విల్ ఆస్క్ what I can write and how I can write. I can write it as integral tan inverse of x into 1 dx. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేసేసేయండి. ద ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్స్ ఈజ్
u integral v minus integral u dash integral v dv, right? These are the things related to your just integration. And point number 3 చూడండి, suppose if you want you can apply partial fractions also, x minus 1 మనం స్టార్టింగ్ లో చేసి ఉన్నాం. By using partial fractions I can distribute 1 by x minus 1 by x minus 1. You can apply, you can use partial fraction. This is for integration. And definite integrals ఉంది. Point number 4. Definite integrals. Definite integral లో one of the most important concept is the limiting case as sum. The integral by limiting case as sum. అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి రెడ్యూస్ చేశారు, మీరు డిరైవ్ చేశారు? ద ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ కెన్ బి డెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద లిమిట్స్. లిమిట్స్ నుంచి మనం రెడ్యూస్ చేసాం ఆ ప్రాబ్లమ్ ని, ఆ కాన్సెప్ట్ ని. దట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ యాజ్ లిమిటింగ్ కేస్ యాజ్ సమ్. హౌ సర్, హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? లెట్ us have limit as n tends to infinity 1 divided by n summation r is equal to 1 to np f of r divided by n. నన్న మీ ప్రాబ్లం ని ఎలాగోలా ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to np అన్నాం చూడండి. p r by n అంటే x into dx. What is meant by r by n here? R by n can be replaced by just x. So ఒకవేళ p value 1 ఉందనుకోండి, limit n tends to infinity, nana don't forget 1 by n will be outside, summation r is equal to 1 to np, but p దగ్గర వాల్యూ ఎంత నన్న? 1 చూడండి. What is p value? n into 1. If I am taking n into 1, f of r divided by n is equal to integral 0 to 1 f of x into dx. మీ ప్రాబ్లం ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయిపోయింది అనుకోండి, we can make use of the properties. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. What is the property I am going to use? Point C is integral 0 to a f of a minus x into dx is equal to integral 0 to a f of x into dx. లోయర్ క్లాసెస్ లో మీరు కాపోడెండో డివిడెండో రూల్ అని ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ స్ట్రక్ అయిపోతే మనం ఏం చేస్తాం నాన్న? కాంపోడెండో డివిడెండో రూల్ అప్లై చేస్తాం. లేదంటే లిమిట్స్ చాప్టర్ లో ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అని అప్లై చేస్తారు చూడండి. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్లీ లైక్ దిస్. ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి, ఒకవేళ ఏ టు బి ఇచ్చాడు అనుకోండి, f of a plus b minus x is equal to integral a to b f of x into dx. And e point, suppose your integral defined between the limits minus a to a and this is equal to 0 for f of x is an odd function. F of x is odd function and it is 2 into 0 to a f of x into dx if f of x is an even function. ఒకవేళ మీ ఫంక్షన్ ఈవెన్ అవుతే then minus a to a can be written as 2 into 0 to a f of x into dx. Whenever we are using definite integral, ఒకవేళ a to b మీ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవుతే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x is క్యాపిటల్ f of x. ఇంటిగ్రల్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి నాన్న. వాట్ ఈస్ అన్ అప్పర్ లిమిట్? f of b minus what is the lower limit? f of a. And this is one of the most important chapter. ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు టోటల్ 8 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చూడండి. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్? 8 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ 7 క్వశ్చన్స్. అంటే మీరు ఇంటిగ్రేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే 7 + 8 15 మార్క్స్ వస్తాయి చూడండి.
These are all the tips to calculate the integral. These are all the tips to find out the integral of the given function. And the next concept is area find out చేయమంటాడు. Area of the curve between the limits. Whenever we have the two functions, అన్న మీ దగ్గర రెండు కర్వ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవి వచ్చేసి బౌండరీ అనుకో, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి అనేటివి బౌండరీ. ఇది ఒక కర్వ్, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. డౌన్ సైడ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ కర్వ్, ఇట్ ఈస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఏరియా? షేడెడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కావాలి మనకి. ద షేడెడ్ పార్ట్ కెన్ బి డిటర్మైన్ యూజింగ్ ద ఇంటిగ్రల్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు, మీరు టువర్డ్స్ ద ఆరిజన్ చెక్ చేసుకోవాలి. టువర్డ్స్ ద ఆరిజన్ అన్నప్పుడు ఏమన్నా లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎంత వరకు ఉన్నాయి? ఎక్స్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఏమి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఈ టోటల్ డౌన్ సైడ్ అంతా వస్తుంది, ఇదంతా వస్తుంది డౌన్ సైడ్, ఓకేనా? జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది అన్న? జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఈ ఈ పార్ట్ నుంచి ఇక్కడ డౌన్ సైడ్ వస్తుంది. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ద షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రమే. షేడెడ్ పార్ట్ అన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టోటల్ నుంచి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసేస్తాను నేను, జీ ఆఫ్ ఎక్స్, రైట్? సో జీ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఓన్లీ షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రమే వస్తుంది. చూడండి, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డౌన్ సైడ్ కదా, ఈ మెష్ వాళ్ళ పార్ట్ విల్ బి డిలీటెడ్. మెష్ లాగా కనిపిస్తుందా, దాన్ని డిలీట్ చేసేసేయాలి మనం. మెష్ లాగా ఉండే పార్ట్ ఏంటి? జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్. బట్ ద లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ టు బి. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు ద ఏరియా. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పేస్తాను నేను. యాజ్ ఐ సెంట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు యువర్ definite indefinite integrals, even including differential equations also. I can go for the problems related to this concept. Questions కూడా రిపీటెడ్ గా అడుగుతూనే ఉన్నాను. సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ కూడా ఏమవ్వద్దు, డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను నేను. లెట్స్ సీ హౌ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్. The first example from this chapter, it is from indefinite integrals. And two of the formulas I am going to write here. ఇంకో రెండు ఫార్ములాస్ అవి నోట్ చేసుకోండి. ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ లో ఉన్నాయి. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చివర్లో ఉంటాయి చూడండి ఇవన్నీ. ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ మాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. థర్డ్ వన్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 root f of x. Next one, integral f of x whole power n into f dash of x is equal to f of x whole power n plus 1 divided by n plus 1. మీరు ఒక్కసారి అక్కడ ప్రాబ్లమ్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. లేదు సార్ నేను సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాను అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా ఫర్ సాల్వింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. అక్కడ లాస్ట్ లో ఒక ఫార్ములా ఉంది చూడండి, దాన్ని యూజ్ చేస్తాను నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి. Question number 1.
ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారండి? ఎనీ ఐడియా? cosecant x into cosecant power 4x into cosecant x into cos x రాసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. cosecant x into cot x. తర్వాత బయట మైనస్, లోపల కూడా మైనస్ పెట్టేస్తాను నేను. అర్థమైందా? సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే f of x is equal to cosecant x. f dash of x is equal to minus cosecant into cot. సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? మైనస్. చూడండి, f పవర్ n ప్లస్ 1 అంటే cosecant పవర్ 4 ప్లస్ 1x డివైడెడ్ బై 4 ప్లస్ 1. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు f ఆఫ్ x హోల్ పవర్ n, f ఆఫ్ x హోల్ పవర్ n అంటే ఏమి? cosecant పవర్ 4 అవుతుంది. n వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4. మైనస్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. cosecant పవర్ 5x divided by 5 is the required answer. Very simple, but you have to remember this particular formula. Formula గుర్తుండాలి. Next one. మీకు డెఫినెట్ కి ఇండెఫినెట్ కి డిఫరెన్స్ ఏముండదు నాన్న. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్ అన్నప్పుడు లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం మనం. Go for the next one. Second. So this is equal to integral 2 to 3 1 divided by x square minus x into dx. 2 to 3 x into x minus 1 dx. X into x minus 1 dx. Nana, if you want, you can apply partial fractions. Partial fractions లేకుండా కూడా ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు చూడండి. 2 to 3 x కావాలి, x minus 1 కావాలి. I can write it as x minus 1 minus x. చూడండి, ఇక్కడ మైనస్ బయటికి రాస్తాను నేను. ఇంకో పాయింట్, ఇంకో స్టెప్ రాసుకోవచ్చు మీరు. I can write minus 1 divided by x into x minus 1 into dx. నా పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. మైనస్ ఇంటిగ్రల్, బికాస్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ టేక్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి x ని యాడ్ చేసా, మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసా. డివైడెడ్ బై x into x minus 1. నా పాయింట్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ మైనస్ కామన్ తీసాను. 1 కి మైనస్ కావాలి కాబట్టి మైనస్ మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసా. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేసామన్నా, 1 ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. చూడండి, జస్ట్ యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం మనం 1 ని. క్లియర్? నౌ ఐ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్. దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు. మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 2 to 3 x minus 1 divided by x into x minus 1 minus x divided by x into x minus 1 into dx. Minus 2. So here the limits are from 2 to 3 1 by x, x minus 1 into dx. సో మీరు మైనస్ ని కావాలంటే మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోండి.
integral 2 to 3 1 by x minus 1 minus 1 divided by x into dx. That is equal to, it is log of x minus 1 minus log of x. The limits are from 2 to 3. So మీకు తెలుసు log a minus log b అంటే log of a divided by b. 2 to 3, x minus 1 divided by x. Now you can substitute the limits. Limit substitute చేసేసేయండి. First upper limit log of 3 minus 1 by 3 minus log of 2 minus 1 divided by 2 is equal to log of 2 divided by 3 minus log of 1 divided by 2. మళ్ళీ చూడండి log a minus log b. log of a divided by b అవుతుంది. b value is 1 by 2. ఇది పైకి తీసుకెళ్ళండి, log of 4 divided by 3 వస్తుంది. Just make a note of this question. సార్ అక్కడ మైనస్ బయట పెట్టారు కదా సార్. చెప్పండి అన్న ప్రసాద్. లేదు సార్, క్లారిఫై. రైట్. So whenever he is asking the question from definite, you can concentrate more. సార్ నేను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అప్లై చేస్తాను అంటే అది మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. దట్ పార్ట్ విల్ బి ఎక్స్ట్రా. అది లేకుండా జస్ట్ సింపుల్ లాజిక్ అప్లై చేశాను నేను. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1కి మైనస్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మైనస్ వచ్చేటట్లు చూసుకున్నా. తర్వాత న్యూమరేటర్లో ఎక్స్కి యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను చూడండి. యాడింగ్ అండ్ దెన్ సబ్ట్రాక్టింగ్. సో దట్ x minus 1 is one part, ఒక పెయిర్. x minus 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక x కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి. క్వశ్చన్ సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది. Hope it is clear. డెఫినెట్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలండి. దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్. కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. I can split this as a to 0 modulus of x by x, 0 to b modulus of x divided by x. A to 0 ante mod x can be defined as minus x for x less than 0 plus x plus for x greater than 0. అంటే ఇక్కడ modulus of x అనేది మైనస్ అవుతుందా? నెగటివ్ సైడ్ అప్రోచ్ అయ్యే కొద్దీ mod x will be minus x ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to b అనేది చూడండి, 0 నుంచి b వరకు పాజిటివ్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ ప్లస్ x డివైడెడ్ బై x. x క్యాన్సల్. ఐ విల్ గెట్ a to 0 minus 1 into dx plus integral 0 to b plus 1 into dx. This is equal to, minus is outside, integral 1 అంటే x అవుతుంది, a to 0 plus integral 1 means it is x, 0 to b. Substitute the limits. We have minus outside, 0 upper limit minus lower limit plus
అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ A plus B. ఆప్షన్ 3 విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నాన్న మోడ్లెస్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, మీరు స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి ప్రాబ్లమ్ ని అండ్ దెన్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్. మోడ్ ఎక్స్ ని మైనస్ ఎక్స్ గా ఎందుకు మార్చుకున్నారు సార్ ఇక్కడ? ఇక్కడ మీకు A less than 0 అన్నాడు. నంబర్ లైన్ పైన ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ నంబర్ లైన్. ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, 1 2 పాజిటివ్ వాల్యూస్, -1 -2. ఎప్పుడైతే మోడ్ ఫంక్షన్ డివైడ్ చేస్తారో పాజిటివ్ సైడ్ వచ్చేసి +x ఉంటుంది, నెగటివ్ సైడ్ వచ్చేసి -x ఉంటుంది, అంతే కదా. x దగ్గర 1 కానీ -1 కానీ పెట్టచ్చు మీరు. 1 పెట్టినప్పుడు రైట్ సైడ్, -1 పెట్టినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. A to 0 అంటే 0 కంటే తక్కువ, చూడండి 0 కంటే తక్కువ అంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ కదా. నెగటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మోడ్ x దగ్గర -x సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయాలి. పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మోడ్ x దగ్గర +x సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయాలి. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. మోడ్యులస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అది. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ రాకపోతే ఏం చేయలేం చూడండి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. ఏ ఫార్ములా అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ? బై పార్ట్స్. రైట్, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. చూడండి, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. సో ఫస్ట్ ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ కదా, 0 to 1 tan inverse of x into x. This is u and it is v. First x తీసుకోకూడదు మీరు. ఇన్వర్స్ I లేట్, I ఇన్వర్స్, L లాగరిథమిక్, A ఆల్జిబ్రాయిక్ థర్డ్. ఫస్ట్ u చూడండి. What is u? Tan inverse of x. What is u dash? That is 1 divided by 1 plus x square. So integral uv formula em nanna? Integral uv is equal to u integral v minus integral u dash integral v dx and then dx. So make use of that formula. U ante tan inverse of x, integral v minus integral u dash ante 1 by 1 plus x square, and then malli integral v annadu, integral x into dx, one more dx. That is tan inverse of x, integral x ante enti nanna, x square divided by 2 minus integral x ante x square divided by 2 by 1 plus x square into dx is equal to x square tan inverse of x divided by 2 minus 1 by 2 బయట రాసేసేయండి, x square divided by 1 plus x square. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా అవుతే ఏం లేదు నాన్న. ఐ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. సబ్స్టిట్యూషన్ కాకుండా ఇంకో పాయింట్ చెప్పొచ్చు మీరు. ఇక్కడ 1 ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. జస్ట్ యాడింగ్ అండ్ దెన్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 1. సార్ ఎందుకు అలా చేశారు అంటే ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈజీ అవుతుంది. వెన్ ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్ ఐల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ యాజ్. ఇంకా లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు చూడండి. టోటల్ ఫంక్షన్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. 1/2 ఇంటిగ్రల్ 1 plus x square divided by 1 plus x square minus 1 divided by 1 plus x square into dx. Now ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్, minus 1/2, 1 plus x square 1 plus x square cancel,
ఇంటిగ్రల్ 1 అంటే ఎక్స్, తర్వాత 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. చూడండి ప్లస్ సి ఉండదు నాన్న డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో. ఎక్స్ స్క్వేర్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ minus x plus tan inverse of x. But outside we have 1/2. Limits are from limits ఎక్కడి నుంచి ఎంత వరకు ఉన్నాయి 0 to 1. So first upper limit అన్నప్పుడు 1 tan inverse of 1 minus 1 plus tan inverse of 1. రే లోయర్ లిమిట్ అంటే ఏంటి, అన్ని జీరోస్ అవుతాయా? బికాజ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 అంటే 0. is equal to 1/2 2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1, లేదా మీరు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అంటే ఎంత π/4 అని చెప్పొచ్చు. సో 1/2 π/4 minus 1 plus π/4 is equal to 1/2 2 π/4 minus 1. 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. π/4 minus 1/2. క్వశ్చన్ లెంత్ ఉన్నా బట్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి, మిస్టేక్ చేయొద్దు. π/4 minus 1/2 is the correct answer. That is option 1. Integration by parts takes an important role. In most of the cases, is asking definite integral in this paper. 2017 questions annivi. One more question from limiting case as sum. నాన్న మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో కన్వర్ట్ చేసేసేయండి. ఫస్ట్ 1/n అవుట్ సైడ్ ఉండాలి మనకి. n tends to infinity, 1/n summation r is equal to 1 to np. p అంటే 1 చూడండి, e పవర్ r/n. చెప్పా మీకు r/n ప్లేస్ లో x సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయాలి. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, లోయర్ వాల్యూ ఆల్వేస్ 0, అప్పర్ వాల్యూ p దగ్గర ఏముంటే అది పెట్టేసేయండి. r/n అంటే x ఇంటూ dx. e పవర్ x ఇంటిగ్రల్ అంటే e పవర్ x. లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 1. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్, నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్. e పవర్ 1 అంటే e పవర్ 1, దట్ ఈస్ e ఓన్లీ, బట్ e పవర్ 0 వాల్యూ ఈస్ 1. ఫోర్త్ ఆప్షన్ విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సార్ మళ్ళీ చెప్పండి. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇదంతా కూడా ఏం నాన్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇదంతా కూడా మీరు ఒక్కటే అబ్జర్వ్ చేయాలి, p వాల్యూ ఎంత అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ n ప్లేస్ లో నేను n ఇంటూ 1 అని రాసా, n మాత్రమే ఉంది చూడండి. n ఏం రాసా, n ఇంటూ 1. నార్మల్ గా అయితే n ఇంటూ p అని ఉండింది. p వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మీకు లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to p చూడండి, అక్కడ 0 to p, బట్ p వాల్యూ ఎంత 1 కదా. సో p వాల్యూ 1 అన్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ లోయర్ లిమిట్. లోయర్ లిమిట్ లో చేంజ్ ఉండదు. r/n ఎక్కడైతే ఉంటుందో r/n ప్లేస్ లో x తో రీప్లేస్ చేసేసేయాలి. సో e పవర్ r/n అంటే x, e పవర్ x ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ x. సార్ అక్కడ p వాల్యూ 1 ఎలా ఉంది సార్? నన్న మీకు లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ డెఫినేషన్ చెప్పాను చూడండి. డెఫినేషన్ లో ఏం చెప్పా,
ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి అని ఉందా అక్కడ 1 to ఎన్పి అని ఉందా డెఫినేషన్ లో లిమిటింగ్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ డెఫినేషన్ చూడండి 1/n ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 to ఎన్పి ఉందా లేదా ఎన్పి లాగా రాసుకోవాలి మనం ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఎన్ ప్లేస్ లో ఏం రీప్లేస్ చేశాను చూడండి ఆర్/ఎన్ ప్లేస్ లో ఎక్సా అలాగే లోయర్ లిమిట్ 0 అప్పర్ లిమిట్ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ కాకుండా ఏదైతే టర్మ్ ఉందో ఆ వాల్యూని పి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ 0 ఫిక్స్ అది అర్థమైందా ఇప్పుడు మీ ప్రాబ్లం దగ్గరకు వచ్చేసేయండి మీ ప్రాబ్లంలో ఎన్ మాత్రమే ఉంది పి లేదు కదా నాన్న ఏదైనా నంబర్ని 2 ఇచ్చాడు అనుకో 2 into 1 రాసుకోవచ్చా ఎన్ని ఏం చేశాను నేను ఎన్ ఇంటూ 1 అని రాసా దానివల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా క్వశ్చన్లో ఏం ప్రాబ్లం కాదు ఎన్ ఇంటూ 1 అని రాసా రాస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to p కదా బట్ p అంటే ఎంత ఇక్కడ 1 ఈ పవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్/ఎన్ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు అంటే ఎక్కడైతే ఆర్/ఎన్ ఉంటుందో అక్కడ ఎక్స్ పెట్టేసేయండి అంతే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ వస్తుందండి ఇది లిమిటింగ్ కేసు వేస్తాం ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం హౌ టు సాల్వ్ దిస్ సార్ నేను రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాను అది కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది నన్ను సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చూడండి ఎప్పుడైనా మీకు సీకెన్ పవర్ కానీ టాన్ పవర్ కానీ కొసీకెన్ పవర్ కానీ నెక్స్ట్ కాట్ పవర్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాను చూడండి ప్రాబ్లమ్ని 0 to π/4 we can keep as it is secant power 4 theta x secant square x into dx this is equal to లేదా secant power 4 secant square ఇప్పుడు secant power 4 ని చూడండి 1 plus tan square x whole square రాసుకోవచ్చా ఏం నాన్న 1 plus tan square x whole square అని రాసుకోవచ్చా ఎస్ సార్ 1 plus tan square x so we can make use of the substitution method tan x is equal to t అనుకోండి I can make use of tan x is equal to t secant square x into dx is equal to dt అవుతుంది తర్వాత లిమిట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి లోయర్ లిమిట్ t is equal to tan 0 is equal to 0 upper limit t is equal to tan π/4 is equal to 1 అన్న మీరు లిమిట్స్ చేంజ్ చేయలేదనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 ప్లేస్ లో 0 to 1 plus t square whole square secant square x into dx అంటే dt కదా ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు మీరు 1 plus t power 4 plus 2t square the limits are from 0 to 1 limits 0 to 1 చూడండి when I am finding the integration 1 అంటే t power 4 అంటే t power 5/5 and t square అంటే t cube divided by 3 don't forget the limits are from 0 to 1 first upper limit 1 plus 1 divided by 5 plus 2 divided by 3 lower limit వచ్చేసి 0 so now
15 is an LCM. పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి మనం క్యాల్కులేషన్ కూడా అవసరం లేదు, 28 వస్తుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 15 ప్లస్ 3, 5 into 2, it is 10 is equal to 28 divided by 15 is the correct answer. So when we use the substitution method, ఎప్పుడైతే మీరు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారో, see that the limits can be changed. లిమిట్స్ ని డెఫినెట్ గా మీరు చేంజ్ చేసేసేయాలి. Next, area problem is asking. See here, your log function starts from 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. x is equal to 1, log 1 వాల్యూ 0 కాబట్టి. సో మీకు x దాని యొక్క డొమైన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ 1 to 0, బట్ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి x is equal to e, లోయర్ లిమిట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసేసేయాలి, దట్ ఈస్ 1 అని. సో దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ 1 to e log x into dx. ఇంటిగ్రల్ log x ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడే చెప్పి ఉన్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి అని. x log x minus x, the limits are from 1 to e. e into log e minus e minus 1 into log 1 minus 1. నాన్న log e వాల్యూ వచ్చేసి 1 అంటే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది మీకు? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్. ఏం మిగులుతుంది చూడండి, ఈ log e value will get cancel. ఈ log e value will get cancel because e into 1 minus e minus it is 0 minus 1, that is equal to e log e cancel, minus of minus plus 1, no option is given, none of the options is correct. అంటే మీరు జస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని ఏ ఆప్షన్ పెట్టినా కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, మార్క్స్ యాడ్ చేసి ఉంటారు అప్పుడు మీకు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. విల్ కంటిన్యూ టుమారో ద సేమ్ టాపిక్, that is the definite and indefinite integration and its applications also. That is the surface area and volume అడుగుతాడు. Yes సార్ నిన్న పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ లో క్వశ్చన్ నంబర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్, హోంవర్క్ ఇచ్చారు సార్. అవును, దానికి ఆన్సర్ 2 వస్తుంది సార్. ఒకసారి లాస్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ పెట్టేస్తానులేండి మీకు, ఓకేనా? ఆన్సర్ ఉంది సార్, సొల్యూషన్ డౌట్ సొల్యూషన్ చేసి మీకు పెట్టేస్తాను గ్రూప్ లో, ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్ అండి, రైట్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. హలో సార్. ఎస్ శ్రీరామ్ సార్, అది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్ములాస్ ఒకసారి రాజు సార్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తే నాకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, ఫార్ములాస్ కావాలి సార్. ఓకేలేండి, ఓకేనమ్మా, ఈ రోజు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు సార్? చేస్తానులేండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్.